Hello and welcome. This is Haske TV News. My name is Haske. President Bola Tinubu says no government will condone protests that will lead to destruction of lives and property. Khadija Gado completes the story. The president warned against the protest, pleading the organizers to shelve it. Given the already tense situation in the country, the president's declaration come on a day the Department of the State Services (DSS) warned against the nationwide protest over the hardship in the country, just as Defense Headquarters also expressed concern over the possibility of the process being hijacked by violent elements. It also said intelligence reports had shown that there is a plot to replicate in the country what happened in Kenya. However, the Trade Union Congress of Nigeria (TUC) said through it will not be participating in the process. The police must protest the protesters to prevent hoodlums from hijacking it, and also asked President Tinubu to review his government's policy of floating the naira. According to the labor movement, the flotation of the naira is partly responsible for the harsh economic conditions in the country. Khadija Usman Gadu, Haske TV News. President Bola Tinubu held emergency meeting with All Progressive Congress (APC), state governors, prominent traditional rulers, and ulamas of the Aso Rock Villa, Abuja, aiming to avert the nationwide hunger protest planned for August 1st to 10th. Khadija Gado again because the story. The protest, organized under the hashtag End Bad Governance, have gained traction on social media amid widespread economic hardships. Tinubu first met with APC governors at 1 p.m., a meeting that lasted over an hour. The key officials, including the National Security Advisor, the Ministers of Finance and Budget, and Economic Planning were also present. This meeting followed a Nigeria Governors Forum meeting and a cancelled National Economic Council meeting. The president then met with traditional rulers, including the Sultan of Sokoto and the Oni of Ife. The traditional rulers urged the protest organizers to seek dialogue with the federal government to prevent hijacking by hoodlums. They emphasized the importance of unity and constructive engagement over destructive actions. Khadija Usman Gado, Haske TV News. Between January and July 2024, Nigeria lost an average of 437,000 barrels of crude oil daily, worth about $10 billion, due to the theft, vandalism, and other criminal activities, the House of Representatives declared on Thursday. Our correspondent completes the story. The House of Representatives Special Committee on Oil Theft and Losses has commenced investigations into the illegal lifting of crude oil. The Senate has also summoned the Nigerian National Petroleum Company Limited, Dangote Petroleum Refinery, and other major stakeholders for interrogation, vowing to expose those responsible for economic sabotage and the importation of toxic fuel into the country. The committee, inaugurated on November 22, 2023, aims to determine the causes of oil theft and recommend remedial measures. Speaking, Tajuddin Abbas, represented by Deputy Speaker Benjamin Kalu, emphasized the monumental economic impact of oil theft and called for concerted effort to reverse the trend. The Secretary to the Government of Federation, George Akome, noted that the federal government has spent over $1.5 billion since 2020 to secure oil infrastructure. Farida Haq, Haske TV News.
We will now take a break. When we return, Haske TV News will continue. Please stay with us. Acrisol is here to make our communities, rural areas and villages better. Acrisol is here to tackle deforestation, land degradation, erosion, desertification, drought and climate change, repair damaged lands, show good farming methods and increase food production. From Adamawa to Zamfara, Acrisol is here. Across 19 northern states, FCT. Acrisol is here. Acrisol is here to make our communities, rural areas and lives better. Acrisol is here to make Goa for the women, farmers, youths. Domingo Baba. Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, FCT. Acrisol is here to restore your land. Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina. Acrisol is here to restore your land. Kebi, Kogi, Kwara, Nasarawa, Niger. Acrisol is here to restore your land. To Sokoto, Yobe, Taraba, Zamfara. Acrisol is here to restore your land. Acrisol is here to green our environment. Acrisol is here to make life better. The National Examination Council wishes to inform the general public that registration for the 2024 Senior School Certificate Examination SSCE External has commenced. Registration for the examination is to be done on the NECO website www.neco.gov.ng. Candidates should note that there will be a biometric verification during the examination. Registration fee 22,250 naira only per candidate, excluding other items. Payment is to be made into NECO Treasury Single Account TSA through 5 payment methods: 1. ATM card, 2. Internet banking, 3. USSD, 4. Wallet, 5. Bank branch. Closing date Wednesday, the 6th day of November 2024. For further information, please visit www.neco.gov.ng or any NECO state office nearest to you. Announcer, Professor Anthony Ibrahim Ushishi, Registrar, Chief Executive. Welcome back if you're just joining us. This is Haske TV News. The FCT Police Command announced that on Friday, in anticipation of a planned nationwide protest by human rights activists in Nigeria youth against hunger and hardship, it has proactively deployed both material and human resources across the nation's capital. The proactive deployment aims to ensure public safety, protect protesters, and prevent protests from being hijacked by non-state sectors. The Commissioner of Police (FCT) CP Bennett Igwe, while acknowledging the residents' right to protest, advised that protests should remain peaceful. The federal government has spent over $1.5 billion to protect Nigerian oil installation and curb crude oil theft. George Akume, the Secretary of the Government of Federation (SGF), made this disclosure at a public hearing of the House of Representatives on crude oil theft.
The SGF, who was represented by Maurice Nandi, the Permanent Secretary General Services, revealed that the FG was worried about the reports of the Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative. That has been the news. I am Farida Haque. Stay tuned for the Hausa translation. For me, is a goodbye. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Ga fassarar labaran cikin harshen Hausa, sunana Mansura Sadiq Moyoyo. Shugaba Bola Tinubu ya ce babu wata gwamnati da za ta amincewa zanga-zangar da za ta iya kai ga lalata rayuka da kuma dukiyoyi. Shugaban ya yi gargaɗi kan zanga-zangar, inda ya roƙi masu shirya zanga-zangar da su ajiye ta duba da halin da ƙasar ke ciki. Sanarwar shugaban ƙasar ta zo ne a ranar da Hukumar Tsaro ta Farin Kaya wato DSS ta yi gargaɗi game da zanga-zangar da ake shirin yi a faɗin ƙasar kan wahalhalun da ake fama da su a ƙasar. Kamar dai yadda hedkwatar tsaron ta kuma nuna damuwarta kan yiwuwar ƙwace zanga-zangar da wasu masu tayar da ƙayar baya suka yi. Har ila yau ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa akwai wani shiri na maimaita abin da ya faru a Kenya. Sai dai ƙungiyar ƙwadago ta TUC ta ce duk da cewa ba za ta shiga zanga-zangar ba, dole ne 'yan sanda su kare masu zanga-zangar don hana 'yan daba su yi garkuwa da ita. Ta kuma buƙaci shugaba Tinubu da ya sake duba manufofin gwamnatinsa a kan Naira. A cewar ƙungiyar ƙwadagon, hawa da saukan Naira na da wani ɓangare na taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya yi ganawar gaggawa da gwamnonin jam'iyyar APC da fitattun sarakunan gargajiya da malamai a fadar Aso Rock Villa da ke Abuja da nufin daƙile zanga-zangar yunwa da ake shirin yi a faɗin ƙasar daga ranar 1 zuwa ranar 10 ga watan Agusta. Zanga-zangar, wacce aka shirya yi a ƙarƙashin taken End Bad Governance, ta ce ta samu karɓuwa a shafukan sada zumunta a cikin wahalhalun tattalin arziki. Tinubu ya fara ganawa da gwamnonin APC ne da ƙarfe 1 na rana, taron da ya kwashe sama da awa ɗaya. Manyan jami'ai da suka haɗa da mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro da ministocin kuɗi da kasafin kuɗi da tsare-tsare na tattalin arziki sun halarci taron.
Wannan taron ya biyo bayan taron ƙungiyar gwamnonin Najeriya da kuma taron Majalisar Tattalin Arzikin ƙasa da aka soke. Daga nan ne shugaban ya gana da sarakunan gargajiya da suka haɗa da Sarkin Musulmi da Oni na Ife. Sarakunan gargajiyan sun buƙaci masu shirya zanga-zangar da su nemi tattaunawa da gwamnatin tarayya don hana yin garkuwa da 'yan zanga-zangar. Majalisar Wakilai ta bayyana cewa tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuli ta shekarar 2024, Najeriya tana asarar gangar ɗanyen mai kusan ganga 437 a kullum, wanda kuɗinsa ya kai kusan dala biliyan 10 sakamakon sata, ɓarna da sauran laifuka. Kwamitin Musamman na Majalisar kan Satar Mai da Asara ya fara bincike kan yadda aka sace ɗanyen mai. Majalisar Dattawan ta kuma gayyaci Kamfanin Man Fetur na Najeriya da Kamfanin Matatar Mai ta Dangote da sauran masu ruwa da tsaki domin yi musu tambayoyi, inda ta sha alwashin bankaɗo masu yin zagon ƙasa domin samar da ababen more rayuwa na man fetur. Rundunar 'Yan Sandan Babban Birnin Tarayya Abuja ta sanar a ranar Juma'a cewa sakamakon shirin gudanar da zanga-zangar da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da matasan Najeriya za su yi a faɗin ƙasar don nuna rashin amincewa da yunwa da ƙuncin rayuwa ta baza kayan aiki da jami'ai a babban birnin ƙasar. Tushen aiki na da nufin tabbatar da tsaron jama'a da kare masu zanga-zangar da kuma hana masu zanga-zangar yin abin da bai kamata ba. Kwamishinan 'Yan Sandan Babban Birnin Tarayya Bernard Igwe yayin da yake amincewa da 'yancin mazauna yankin na yin zanga-zangar, ya ba da shawarar cewa a ci gaba da zanga-zangar cikin lumana. Duka-duka abin da ya sauwaka kenan, sai ku kasance da sauran shirye-shiryenmu. Bai da ɗaya daga cikinsu shi ne kawai, iya bai da na faɗa ba, iya shi ne kawai. Maya, wannan shi ne Imran, yana haya wata ɗaki mai lamba 902. Shikenan. Za su haɗu da ma'adan